запустится у нас трансляция. Так, трансляция сейчас. Да, пошла. Поэтому еще раз напоминаю, вот я сейчас уже себя вижу. Пожалуйста, поставьте оценочки в чате, как слышно и видно. От 1 до 10. 10 хорошо видно и слышно, 1 плохо видно и слышно. Тогда я смогу понять, что вы нас видите. Напомню еще раз, что меня зовут Михаил Вишневский. Я один из модераторов клуба. О, десяточки пошли, отлично, все. У нас запустилась трансляция, она не хотела этого делать. Сегодня с нами вместе второй модератор нашего клуба. Это Анатолий Соколов. Точнее, он первый модератор. И сегодня у нас проводит наш практикум Гранд Мастер, то есть большой мастер Рэймонд Ло. Я думаю, вы многие его знаете. Сегодня речь пойдет у нас о применении Ба-цзы и ИЦзин в китайской традиции. На этом я передаю слово Анатолию и Рэймонду. И мы начинаем наш сегодняшний практикум. Задавайте вопрос. У нас формат практикума. Значит, часть вопросов уже некоторые задали на форуме. Анатолий все, что можно озвучить, все, что можно ответить в рамках практикума, сейчас озвучит Рэймонду. Даже заранее ему прислал. Вот, то, что, что не сможем, то не сможем. На этом я передаю слово Анатолию, и мы начинаем наш практикум. So, Master Lo, we have 84 people online already, and let's start. Okay. So, good afternoon. This is Рэймонд Ло talking from Hong Kong. Добрый день всем. Это мастер Рэймонд Ло. Я говорю из Гонконга. So, thanks very much for coming to this lecture, and I hope I can travel to Moscow, but it seems now it's getting difficult to go around. Спасибо всем за то, что вы пришли на нашу лекцию. Я надеялся приехать в Москву в октябре, но похоже, что сейчас очень трудно путешествовать. So in October, I have scheduled a class on 4 pillars of destiny and ИЦзин, but now it looks like it's not easy to travel. В октябре у меня запланирован курс в Москве по 4 столпам судьбы и ИЦзин, но похоже, что сейчас путешествовать чрезвычайно тяжело. I know most of you have already some background knowledge on this subject, but I would like to give you introduction on the topic as well. Я думаю, что большинство из вас уже знакомы с этой темой, но я все равно хочу вам сделать некое вступление в тему ИЦзин и Ба-цзы. 4 pillars of destiny is a kind of fortune telling based on a person's birthday. 4 столпа судьбы – это определенный вид предсказания, основанный на дате рождения человека. Yeah. So this picture shows this training program is endorsed by International Feng-шуй Association. На этой картинке показано, что мой курс обучения, он одобрен Международной ассоциацией Фэн-шуй и принят в качестве официального. Yeah, so all the classes you attend, you will get a certificate with the IFSA logo. Поэтому все курсы, которые вы, если вы проходите мои курсы, вы получаете сертификаты с логотипом IFSA, то есть Международной ассоциации Фэн-шуй. This is an international organization, so I have the title of Grand Master given by IFSA. Это международная организация, и у меня, она, собственно, и присвоила мне вот этот титул Гранд Мастера Фэн-шуй. So these are some of the master attending the IFSA convention in 2018. This is in Japan, I think. Это вот некоторые из мастеров, которые присутствовали на международной конференции Фэн-шуй в 2018 году, по-моему, в Японии.
So therefore, if you are interested to develop a career in this direction, you can also join as member and then work your way to become a Feng Shui master. Поэтому, если вы хотите сделать свою карьеру в этом направлении, вы также можете вступить в Международную ассоциацию фэн-шуй и также работать и получить звание мастера. So Anatoly is also accredited Feng Shui master by IFSA. То есть я тоже являюсь аккредитованным мастером фэн-шуй от аккредитованной международной ассоциации IFSA. This is this is a convention in Japan 2 years ago. Это вот как раз групповое фото нашей конференции в Японии 2 года назад. Okay, now we go back to the subject. So if I come to teach in Moscow next time, you will be teaching 4 pillars of destiny. И сейчас давайте вернемся к теме. Когда я приеду в следующий раз в Москву обучать, я буду преподавать 4 столпа судьбы. So many people call the subject the Ba-цзы. Ba-цзы means 8 Chinese characters. Многие называют эту тему Ба-цзы. Ба-цзы означает 8 китайских знаков. So basically, it's based on the person's year, month, day, and time of birth. Then you can read the fortune like reading a book. Поскольку все основано на году, месяце, дне и часе рождения, если мы знаем эту тему, то мы можем прочитать судьбу человека как книгу. Before I answer your questions, I just show you an example. И прежде чем я отвечу на ваши вопросы, я покажу вам один пример. So basically, the philosophy behind this subject is 5 elements. В основе этой философии находится 5 элементов. Because the basic belief of Chinese culture is everything is made up of metal, wood, fire, water, and earth. Потому что в основе китайских верований стоит такое понимание, что все в своей основе состоит из земли, металла, воды, дерева и огня. And they are interacting with each other according to 2 kind of law, the law of birth and the law of destruction. И они взаимодействуют друг с другом согласно 2 принципам, принципам порождения и разрушения. So this principle is like the law of nature that we can apply everywhere in our daily life. Эти принципы как законы природы, которые мы можем применять везде в нашей повседневной жизни. So the Chinese calendar is actually a calendar of elements, telling us the composition of elements in our destiny. И китайский календарь – это календарь как раз этих 5 элементов, и на основе его мы можем составить композицию нашей судьбы. So therefore, if you learn the 4 pillars of destiny, you will learn this 22 Chinese characters. Если вы будете изучать 4 столпа судьбы, вам необходимо будет знать вот эти 22 знака. So therefore, we just convert your birthday from Western calendar into Chinese. So you will see 8 Chinese characters. Мы переведем вашу дату рождения из западного календаря в китайский, и вы получите 8 знаков вашей судьбы. And each character tells you an element based on this table. И каждый из знаков вашей карты судьбы основан вот на этих элементах. So therefore, once we have a person's birthday, immediately we know what element he is composed of. И таким образом, как только мы видим дату рождения человека, мы видим, из каких элементов она состоит. And based on the interaction of the elements, we can tell the character, the career, the health, and everything about the person's life. И основываясь на взаимодействии этих элементов, мы можем рассказать о карьере человека, о его личной жизни, о его здоровье и о многом другом. So let us look at this example. So this is this moment of time today.
in Moscow at noon time. Посмотрим вот на этот пример. Это сегодняшний день, 12 часов дня, как раз как текущее время по Москве. So if we convert this information into Chinese calendar, you will see these 8 characters, the Ba-цзы. Переведем дату рождения человека, вот текущий момент, в китайский календарь, вы увидите эти 8 знаков, то есть Ба-цзы. So the year is metal red. This year is the metal on top of water. Этот год металлической крысы, то есть металла на воде. So the month now we are in autumn is wood and metal, which we call the monkey month. Месяц у нас осени, это дерево на металле, мы называем его месяцем обезьяны. The day is earth ox, earth and earth day today. День земляного быка, то есть земли на земле. And the hour is metal horse hour. That's noon time, it's hour of the horse. И час металла на лошади, то есть это полдень, металл на огне. So if a boy born at this moment of time, this will be his destiny. Если парень родился в этот момент времени, то это вот будет представлять, эти знаки будут представлять его судьбу. So then, how do we make sense out of these 8 characters? И как же мы можем извлечь смысл из этих 8 знаков? First thing, we focus on the day, and that is an earth day, yin earth day. Ну, в первую очередь мы фокусируемся на дне. Это день иньской земли. So therefore, we address this boy as belong to the earth element. Таким образом, мы заключаем, что это день относится к элементу земля. Yin earth is called the earth of the garden. Иньская земля – это земля сада. So therefore, his character is more peaceful, more moderate. Поэтому его характер такой более спокойный, скромный. A lot of yin earth people are famous politicians and humanitarians and scientists. Многие люди иньской земли – это известные политики, гуманитарии, ученые. For example, we can name Da Vinci. Leonardo da Vinci is yin earth. Например, Леонардо да Винчи, человек иньской земли. And Michelangelo, the artist, is yin earth. Художник Микеланджело, тоже человек иньской земли. Charles Darwin. Чарльз Дарвин. President Lincoln. Президент Линкольн. President Obama. Президент Обама. And Donald Trump. Дональд Трамп также. And Boris Johnson. Борис Джонсон. So these are yin earth people. Это все люди иньской земли. So then, from this yin earth, we see he is surrounded with metal and wood and water and fire elements. Мы видим, что это иньская земля, окружена элементами металла, дерева, воды, огня. So therefore, at the bottom of the PowerPoint, you can see the meaning of these elements. И вот внизу на странице вы видите значение этих элементов. So first thing, we look at the Ba-цзы in 2 layers. The upper part is called heavenly stem, and the lower part is called earthly branch. Ну, во-первых, в карте Ба-цзы вы видите 2 уровня. Верхняя строчка называется небесные стволы, нижние земные ветви. The upper part represents how is the person's outlook, appearance to the outside people. И вот эти верхние знаки представляют, как человек выглядит, как он представляется людям. And the earthly branch below is representing what he's thinking inside his heart. А земные ветви внизу показывают, что он думает внутри себя, что у него в сердце. So therefore, we can look at this boy and describe his characters by looking at the elements he shows in heavenly stem and the elements he shows in earthly branch. И мы можем посмотреть на этого парня, на его характер, рассмотреть его элементы, которые видны в его небесных стволах и земных ветвях. So on the heavenly stem, we can see metal appear in the year and appear in the hour.
В небесных стволах мы видим металл, который появляется в году и в часе. And metal from the bottom, you can see it means intelligence. И внизу на странице мы видим, что металл — это самовыражение. Because he's an earth boy, earth produces metal, the element he produces is intelligence element. Поскольку это парень Земли, и Земля порождает металл, то элемент, который он порождает, это элемент самовыражения. So therefore he's very smart, because he's so two metal on top. Поэтому он очень умный парень, поскольку у него появляются сверху, в верхней части, два металла. And then in the month pillar, we see the wood element. Далее в столпе месяца мы видим элемент дерева. And the wood controls the earth. Wood conquers earth. И дерево покоряет землю. So therefore, basically, he showed us some kind of discipline, self-control, because this is the wood element is called the power element. Поэтому можно сказать, что он проявляет определенную дисциплинированность, самоконтроль, поскольку дерево для него является элементом власти. Power element means discipline, and the boss. So that is, if you have a boss, he is your power element. И элемент власти означает начальника и самоконтроль. То есть, если у вас есть начальник, он будет проявляться как элемент дерева. It's somebody who controls you. Это кто-то, кто вас контролирует. So therefore, we see a lot of metal element, but one wood element surrounding this earth. Мы видим таким образом много элементов металла и только один элемент дерева, окружающий эту землю. But this wood is too weak. It's being attacked by all the metal. Но это дерево очень слабое, поскольку на него нападает окружающий его металл. So therefore, I will say this boy is very smart, but a bit rebellious. He doesn't like to be controlled. Поэтому я бы сказал, что этот парень очень умный, но немножко такой непослушный. Он не любит, когда его контролируют. And he better do something creative and independent. He doesn't like to be controlled by a boss. И ему лучше заниматься чем-то творческим и быть независимым, поскольку ему не нравится, когда его контролирует какой-то начальник. That's what we can see from heavenly stamps. Это то, что мы видим по его небесным стволам. And on the earthly branch, you see water. В земных ветвях мы видим также воду. And water is the element conquered by earth. Вода — это элемент, который покоряется землей. And that is called money. И это в терминологии Ба-цзы называется деньги. So therefore, you see money, water is money, metal is intelligence, earth means friends, and fire means resources. Таким образом, вода — это деньги, металл — самовыражение, огонь — ресурсы, дерево — власти, земля — это друзья. So therefore, you can see what is the strongest element in this destiny. It is metal. Можно посмотреть, какой же самый сильный элемент в его судьбе. Это металл. So therefore, he is a very intelligent, very skillful, very creative person. И он поэтому очень умный, сообразительный, творческий человек. So he could be quite keen in performance. Because, for example, what kind of people has a lot of intelligence? И, возможно, очень хорош будет для выступления, то есть у него много артистизма, потому что у каких людей много самовыражения. Like artists and movie stars. Это, например, художники или кинозвезды. So therefore, just based on the 8 elements, we can more or less see the personality, the potentials of a person. Таким образом, просто глядя на эти 8 знаков, мы видим сразу потенциал человека и его способности. And this is your destiny is already written once you are born. И эта судьба уже записана в вашей карте рождения с момента рождения. And then we also see the luck. So the first 8 character is the destiny, and below the destiny you can see
a series of elements which we call the luck pillar. И мы также видим его удачу, то есть сверху то, что называется, это столпы судьбы, а нижний ряд китайских знаков – это столпы удачи. And on top of each luck pillar, you see a number, 7, 17, 27, 37, 47, 57, etc. Над каждым столпом удачи вы видите числа 7, 17, 27, 37 и так далее. So we always compare the destiny like a car, and the luck is like the road the car has to travel. Мы обычно судьбу рассматриваем как автомобиль, а удачу как дорогу, по которой этот автомобиль ездит. So every 10 years, you have encountered a different kinds of element on the road you travel. Таким образом, каждые 10 лет вы встречаете определенный элемент на дороге, по которой путешествуете. So therefore, for example, when we look at these 4 pillars, we consider this earth is a bit weak because of very little fire element to support. Ну, например, рассматривая его столпы судьбы, мы можем увидеть, что его земля достаточно слаба, поскольку она получает очень мало поддержки от огня. So therefore, this boy will be a bit weak in the support of fire element. Поэтому у этого парня считается немножко слабым из-за недостатка поддержки огня. So therefore, we say fire and earth are his favorable elements. Поэтому мы говорим, что огонь и земля – это его самые благоприятные элементы. And that means he will bring good luck if he encounter fire and earth in the luck pillar. Это означает, что он встретит удачу, если он встретит толпы огня и земли. So therefore, you can see the first stage of his luck between 7 to 17 is not so good. Так мы видим, что первый столб удачи с 7 до 17 лет не очень хорош. Too much metal make him too aggressive, too naughty. Слишком много металла сделало его слишком агрессивным и непослушным. But then he get into better luck after 17 when he see fire and earth. Но с 17 лет он вошел в период лучшей удачи, огня на земле. So because fire and earth are his favorable element, giving him support, so therefore he will study much better after 17-year-old. Поскольку огонь и земля дали ему много поддержки, он начинает учиться лучше после 17 лет. So therefore, this is just a simple example to explain so how we can make use of 4 pillars of destiny to see a person's future. Это очень простой пример, показывающий, как мы можем использовать 4 столпа судьбы для рассмотрения будущего человека. So with this brief introduction, I hope you get an overall view of what you are going to learn. Вот с этим коротким вступлением, я надеюсь, что вы получили представление о том, что вы будете изучая эту тему. So actually, we can read a person's development in very much detail. На самом деле мы можем достаточно подробно изучить развитие человека благодаря этой системе. For example, we can see how is his relationship with his wife. Например, мы можем посмотреть на его взаимоотношения с женой. So the day pillar, the ox, the earth element is his house of spouse. Земная ветвь дня – это называется дом супругов. Там бык находится. So therefore, it's the same element as him. So he is an earth person, and his house of spouse is also earth. Поскольку это тот же самый элемент, что и он сам, он земля, и бык тоже земля. Therefore, you can see his future wife will be supportive. То мы можем понять, что ее будущая жена будет поддерживать его. But the best support comes from his hour pillar. Но все же лучшая поддержка придет к нему от часа. Because the strongest support is the fire element, the horse element in the hour pillar, which is his children. Самый сильный элемент приходит от огня, от земной ветви огня, то есть лошади в часе. А час означает детей.
We can also say something about his health. He's a bit weak because of lacking fire element. Мы можем что-то сказать о его здоровье. Он несколько слаб, поскольку ему не хватает огня. So fire is the heart and the blood circulation. Огонь – это сердце и кровообращение. So therefore, his energy level is a bit low. Therefore, he should be a little bit weak and skinny. То есть у него несколько низкий энергетический уровень. То есть, возможно, он такой худощавый и слабый, не очень крепкий. So he may have stomach problem because his earth is weak, and earth is the stomach. У него могут быть проблемы с животом, желудком, потому что у него слабая земля, а земля – это желудок. Too much metal element when he is young, he may even have asthma, even have breathing organ problem. Из-за избытка элемента металла в молодости у него может быть даже в детстве быть астма, потому что металл – это дыхательные органы. So I will recommend his parents give him strong support to the fire element as the kind of food like COQ10. Я бы рекомендовал его родителям очень сильно поддержать его с помощью питания, давать ему такие элементы, пищевые добавки, как коэнзим 10. So therefore, it's actually a very useful guideline to help you to plan your career, plan your marriage, plan your health all through your life. Таким образом, это очень полезный инструмент, который помогает вам запланировать множество вещей на всю вашу жизнь, ваш брак, карьеру и другие вещи. Okay, so now I come to see your question. Теперь я перейду к вашим вопросам. Вопросы были взяты из нашего форума, и там есть еще некоторое количество вопросов. So someone asked if we were born with unsuccessful 4 pillars, how can we change our destiny? То есть вопрос, если мы родились неудачными столпами судьбы в Ба-цзы, как мы можем поменять судьбу? So because we call 4 pillars of destiny reflects your birthday, year, month, and hour. Поскольку мы говорим, что 4 столпа судьбы отражают ваш день рождения, месяц, час и год. In theory, it cannot be changed because nobody can change their birth chart. То в теории невозможно поменять судьбу, потому что никто не может поменять карту своего рождения. So once a birthday was made, you cannot go back and born again. That's why theoretically, there's no way we can change our destiny. Когда вы родились, вы не можете поменять дату уже рождения своего, поэтому вы не можете поменять свою судьбу теоретически. So therefore, we do not use the word change. We use the word how to handle your destiny or how to manage your destiny. Поэтому не используем такое слово «поменять судьбу». Мы говорим скорее, как справиться со своей судьбой, как правильно жить в соответствии со своей судьбой. Because the theory is quite simple. You can see we have people born exactly on the same day, same month, same year, same hour, and their life is not exactly the same. Потому что теория такова, что мы знаем людей, рожденных в тот же день, месяц, день и час, разных людей, и их жизнь совершенно не обязательно в точности повторяется, в точности одинаковая. So that's why the 4 pillars of destiny is not the only factor affecting your life. Поэтому 4 столпа судьбы – это не единственный фактор, который влияет на вашу жизнь. It only shows your potentials. It only shows your quality. So therefore, we have a lot of rooms to make best use of our quality to achieve success. Он только показывает ваш потенциал, ваши качества, но у нас все равно остается достаточно пространства, чтобы использовать этот потенциал и развить эти качества. For example, you never see people born on the same day,
die on the same day. Например, мы никогда не видели, чтобы люди, рожденные в один и тот же день, умирали бы в тот же день. Why some people are doing better than others, even though they are born with the same birthday? И почему же одни люди чувствуют себя лучше других, несмотря на то, что они родились в один и тот же день? Because some people manage their destiny better than others. Просто потому, что некоторые люди лучше справляются со своей судьбой, чем другие. For example, we look at Bill Gates. Ну, например, давайте посмотрим на Билла Гейтса. So there could be many other people born on the same day as Bill Gates. Может быть, множество людей родилось в тот же день, что и Билл Гейтс. But why Bill Gates come out to be more outstanding? Но почему Билл Гейтс оказался наиболее выдающимся из них? Because he worked harder. Потому что он Because более упорно работал, make good choices in his life. он сделал более правильные выборы в своей жизни. So we say when you look at Bill Gates' 4 pillars, we can see he has a lot of earth element. Поэтому мы говорим, что, глядя на столпы судьбы Билла Гейтса, мы видим много элементов Земли. So therefore, he can go into earth business. Поэтому он стал работать в бизнесе Земли. But there are many choices in earth business. Но в земляном бизнесе очень много разных вариантов. If he go to property, he could be successful but not outstanding. Если бы он работал, например, в недвижимости, он мог бы стать успешным, но не выдающимся. But at his time in the 70s, actually the most outstanding career is computer. Но в его время, когда он, в его молодости, в 70-е годы, самым таким развивающимся видом бизнеса был компьютерный. And it is related to earth element. И он также связан с элементом Земля. So therefore he make the correct choice of going into computer. Поэтому он сделал в то время правильный выбор, обратившись к компьютерам. That's why he is outstanding. Таким образом, он стал выдающимся. So therefore, we say we do not say we can change our destiny, but we can say you can make good choices and manage your destiny better. Поэтому мы не говорим, что мы можем изменить свою судьбу. Мы говорим о том, что мы можем сделать в жизни правильный выбор и правильным образом распорядиться со своей судьбой. Sorry, Okay. there is a question concerning to this from our chat. How do you view twins? Yes, or yeah, just kids born at the same time. But for second child, do you use the same hour and day, or plus 1 hour, or plus 1 day? How do you view twins chats? Вопрос по поводу... So this is also one of the questions. So why, when people are born on the same day, same time, their destiny are often different? Здесь вот такой подобный же вопрос. Почему у людей, рожденных в один день и час, бывают часто разные судьбы? Because that's why we say your 4 pillars is telling you what is your quality, but you have to make a lot of choices in your life, which is not fixed. Потому что 4 столпа показывают ваши качества, но вы в жизни принимаете множество решений, которые не зафиксированы. If you are twins, so if you are one boy and one girl, the luck pillar is different. Например, если вы близнецы, ну, один из мальчик, другой девочка, то столпы удачи будут разными. So therefore, there is quite obvious difference if the twins are boy, one girl. Поэтому здесь уже очевидная разница, если близнецы, один мальчик, другой девочка. But even same sex, it's the 4 pillars look alike, but actually in practice in real life, there you can still see a lot of difference. Но даже если они однополые, столпы судьбы и удачи будут у них одинаковые, но в жизни практически у них будет много разных вещей. Because we are grow up also under influence from other people.
Потому что когда они будут расти, они окажутся также под влиянием других людей. For example, a pair of twin sisters. Например, пара девочек-близняшек. They come to a certain stage, both have a boyfriend. Ну, они в определенном возрасте обе встретят парней. But one decide to marry, the other one decide not to marry. Но одна из них решит выйти замуж, другая решит не выходить. Then from that point onward, so everything becomes different. Because one is a married woman, one is a single woman. С этого момента все пойдет по-разному. Одна из близняшек будет замужем, другая нет, другая будет одинокой. And they do not live in the same house, so they are affected by different фэн-шуй. Они также будут жить в разных домах, то есть на них будет влиять разный фэн-шуй. And they do not go to work in the same company, so therefore they are working in different environment. Они также не будут работать в одной компании, то есть они будут работать в разном окружении. So that's why actually our choice actually very much affects our way of life. Таким образом, наш выборы, которые мы делаем в жизни, очень сильно влияют на то, что с нами происходит. We have a famous example, like Abraham Lincoln. У нас есть знаменитый пример Абрахама Линкольна, Born exactly on the same day as Charles Darwin. который родился в тот же день, что и Чарльз Дарвин. So therefore, 3 pillars out of 4 are the same. Таким образом, у них 3 из 4 столпов судьбы одинаковы. But they are very different people. One is a president, one is a scientist. Но это очень разные люди. Один из них президент, другой ученый. And then Abraham Lincoln died in about age 51-year-old. Но Абрахам Линкольн умер где-то в 51 год. And Charles Darwin died over 70-year-old. А Чарльз Дарвин умер, когда ему было больше 70. So actually there is a comparison between the life of these two persons in an article in Newsweek magazine. И в Newsweek в свое время проводилось сравнение жизни этих двух людей. So and then conclusion, they found out there are many things similar in their life. И вывод, который был сделан там, что в их жизни было достаточно много похожего. They found out both lost their father when they were young. Они выяснили, что оба этих человека потеряли отцов в молодости. And both lost their first son. Оба потеряли первого сына. And both become very successful at about 50-year-old. И оба стали очень успешны примерно в 50 лет. And at that time, at 50-year-old, Lincoln was elected president. И в это время, в 50 лет, Линкольн был избран президентом. And Charles Darwin has published his book Origin of Species. А Чарльз Дарвин опубликовал свою книгу о происхождении видов. So and also both are very revolutionary kind of influence in the world. И оба они были в определенной степени революционерами в мире. So President Lincoln liberated the slaves. Линкольн освободил рабов. And Charles Darwin, so he create a theory which is not agreeing with the church idea that God make people. А Чарльз Дарвин, он создал теорию, не согласующуюся с идеей церкви о творении людей Богом. So therefore the conclusion is that actually they have a lot of similarities in their lives. And actually they are very much the same. Вывод такой, что у них в жизни было очень много похожего, но не одинакового. So that's why a lot of choices that we make in our life that makes our passage of life different. Поэтому многие выборы, которые мы делаем в жизни, делают наш жизненный путь разным.
So then, why Lincoln died much earlier than Charles Darwin? Но почему Линкольн умер намного раньше, чем Дарвин? Again, because he chose to become a politician. So therefore, your life become more risky. Опять же, потому что он выбрал жизнь политика намного более рискованная. But Charles Darwin is a scientist, so therefore, not so many people want to kill him. А Чарльз Дарвин был ученым, и не столь много людей хотело его убить. Okay, so we can see there are other questions. У нас есть и другие вопросы. So coming back to this unsuccessful 4 pillars, so I just show you some people who are born with a lot of misfortunes. Давайте вернемся к этим несчастливым, неудачным столпам судьбы. Я покажу вам примеры людей, которые родились как раз с неудачной судьбой. So Van Gogh is a person I think is very sad because he's such talented painter, but he cannot sell even one painting when he is alive. Например, Ван Гог достаточно такой печальный персонаж, несмотря на то, что он много рисовал, он в течение жизни не продал ни одной картины. So therefore, yes, there are people who are born with a lot of problem in the early stage of their life. But if you can survive that stage, then you still have chance to be successful. То есть, да, есть много людей, которые родились со столпами удачи, особенно в начальном периоде жизни, очень неудачными. Но если они способны прожить это время, пережить его, тогда они к концу жизни могут быть очень успешны. So I show you Einstein. Einstein, when he was young, he is not so good luck. Когда он был молодым, у него было не очень много удачи. But it was at the time he doesn't have good luck, he invented relativity. Но в то время, когда у него не было удачи, он изобрел теорию относительности. So therefore, even though when you are in bad luck, you don't give up. You continue to study, to explore, and then you still achieve something. То есть это означает, что даже если вы находитесь в периоде неудачи, вы все равно не покладаете руку, продолжаете учиться, работать, и в конце концов вы чего-то добиваетесь. So actually, he invented relativity when he was in the luck of 23-year-old. That was actually his bad luck. То есть на самом деле он изобрел теорию относительности в удаче его с 23 лет, с 23 до 33 лет, это был период неудачи. So therefore, he invented relativity and nobody listened to him. Nobody cared about what he said. И когда он эту теорию относительности изобрел, никто его не слушал. But he waited until 43-year-old, his good luck come. И он ждал до 43 лет, пока пришел период удачи. Then he get the Nobel Prize. И тогда он получил Нобелевскую премию. So therefore, it's still, when you have bad luck, doesn't mean it's totally useless, because he actually used his bad luck to invent this extraordinary theory. Таким образом, если даже вы находитесь в периоде неудачи, это не является совсем уж таким бесполезным временем. Он, наоборот, использовал это время для того, чтобы изобрести теорию относительности. It's only that the recognition doesn't come immediately. So the recognition comes when you are in good luck. Другой вопрос, что признание к нему не пришло сразу. Признание пришло к нему только тогда, когда он вошел в период удачи. So there's another question. Are there any other factors which affect success of a person besides Ba-цзы? Есть еще вопрос, на какие другие факторы влияют на успешность человека в Ба-цзы? Yes, there are actually 10 very common belief, 10 factors. So we say first is destiny, second is luck, third is фэн-шуй. Существует, согласно нашим поверьям, 10 факторов, которые влияют на успех человека. Мы говорим, что первое – это судьба, второе – удача, третье – фэн-шуй.
Yeah. So destiny and luck we study in Four Pillars of Destiny. Судьбу и удачу мы изучая теорию четырех столпов судьбы. So Feng-шуй, of course, is important because it's your environment which affects your level of success. Фэн-шуй, конечно, важен, потому что мы изучаем окружение, это влияет на уровень вашего успеха. But there are more. Но есть еще So number фактор. 4 is kindness and charity. Четвертый фактор – это доброта и благотворительность. Number 5 is study and education. Пятый фактор – это образование и учение. Number 6, even your name has some influence. Шестой фактор – это даже ваше имя оказывает определенное влияние. Number 7, your face. So we have a skill called face reading that we can read fortune from the face. Седьмой пункт – это ваше лицо даже. То есть у нас есть такое искусство физиогномики, в котором мы можем прочитать удачу по лицу. Number 8, if you are religious, you should respect your God. That's also a factor. Восьмой пункт. Если вы религиозны, вы должны уважать своего Бога. Это тоже важный фактор. Number 9, if you learn 4 pillars, you will learn there are noblemen around to help you through to achieve success. Девятый пункт – это если вы изучали четыре столпа судьбы, вы знаете, что есть такой там фактор, как благородные, которые помогают вам достичь успеха. Number 10, of course, the good attitude is to take good care of your life. И десятый пункт – это, конечно же, хорошим правилом было бы заботиться о своей жизни. Правильно заботиться. Okay, so this we talked about already. People born on the same day, same time. So you can see Sylvester Stallone and President Bush is born on the same day. Например, Сильвестр Сталлоне и президент Буш родились в один и тот же день. Тоже пример. Again, very different. One is a president, one's a movie star. Они очень разные. Один из них президент, другой кинозвезда. Okay. If there is a lot of money in the Ba-цзы, does it mean that I will always have it in my life? Следующий вопрос. Если у меня много денег в Ба-цзы, означает ли это, что у меня их будет много в жизни? So actually, a lot of people misunderstand that if your Ba-цзы shows money, you must be very rich. Многие люди неправильно на самом деле понимают. Они думают, что если в Ба-цзы есть много денег, то они должны быть обязательно богаты. But actually, the money show up in your Ba-цзы means you are more inclined to be a commercial person. На самом деле, если деньги проявляются в Ба-цзы, это означает, что вы более склонны к коммерции, вы более коммерческий человек. Not necessarily to be very successful. Some people, they are commercial, but they may fail in making money. They may lose money. И совершенно это не обязательно означает, что человек будет успешным. Много людей весьма коммерческие, но они не могут зарабатывать деньги. У них ничего не получается. Successful or not depends on whether you are in good luck or not. Успешность или неуспешность зависит от наличия или отсутствия хорошей удачи. So on the other hand, if you don't see any money in your budget, doesn't mean you are poor. А с другой стороны, если у вас нет много денег в вашей Ба-цзы, это совершенно не означает, что вы бедны. It only means you're not commercial. Это просто означает, что вы не являетесь коммерческим человеком. There are a lot of people, they are very rich, but they don't show a lot of money in their budget. Есть много очень богатых людей, у которых совсем нет денег в Ба-цзы. For example, movie stars. Например, кинозвезды. Movie stars, because their image is performance. Their image is not money.
Например, кинозвезды, их образ – это самовыражение, это шоу. У них не обязательно показывать себя как денежным человеком, как коммерческим человеком. So that's why, so even though they don't show money, they have money. Поэтому, несмотря на то, что в их картах судьбы не проявляются деньги, у них достаточно денег. Also, professional people, they are not so commercial, so therefore they don't show a lot of money in their Ba-цзы. Также профессионалы, они не столь коммерческие, поэтому у них часто нет в Ба-цзы очень большого количества денег. For example, you are a successful architect or successful medical doctor. So these kind of people are professionals. Например, вы успешный архитектор или успешный доктор медицины. Это как раз примеры профессионалов людей. So the emphasis is on knowledge and skill. У них скорее упор делается на знание и мастерство. Which is resources element and intelligence element. И это элементы ресурсов и самовыражения. So that's why the money element is not that significant. Поэтому элемент денег столь сильно не проявляется здесь. So this is yes, rich people with a lot of money. То есть, да, у людей, у богатых людей есть много денег. Yeah, because he's commercial. He's a property tycoon. Вот, например, пример человека, богатого человека, имеющего много денег, потому что он коммерческий, он как раз магнат недвижимости. And Bill Gates, you can see money in a month. He's water person. Water sees fire as money. Или, например, Билл Гейтс, у него много денег в месяц рождения, он человек воды, и у него есть огонь в месяце. Therefore, he's businessman. He's a commercial person. Таким образом, он показывает, что он бизнесмен, человек коммерческого типа. But you can look at Steve Jobs. He doesn't show any money at all. Но если вы посмотрите на Стива Джобса, у него вообще не проявляются никакие деньги в судьбе. So he's a fire person, and metal is his money. Он человек огня, и металл – это его деньги. But in his Ba-цзы, there's no metal at all. Но в его Ба-цзы совершенно нет металла. Why? Because his image is not a commercial man. Почему? Потому что его внешний образ – это не коммерческий человек. He saw himself like a professor, a professional. Он скорее себя проявляет как профессор, как профессионал. So that's why whether you show money or not is actually showing your image is your image commercial or not. Поэтому проявляются у вас в четырех столпах деньги или нет, скорее отражает то, как вы проявляетесь внешне, как коммерческий человек или нет. So like movie stars, like John Travolta, he showed only little money in the hour pillar. Как, например, кинозвезды, как Джон Траволта, у него только немножко денег проявляется в часе. Okay. How can we determine Ba-цзы compatibility between men and women? Следующий вопрос об определении совместимости между Ба-цзы, между мужчиной и женщиной. So the first thing we look at compatibility is look at what is your favorable element. Ну, во-первых, рассматривая совместимость, мы смотрим на благоприятный элемент человека. Usually the person attracted to you always has your favorable element. Обычный человек, который вам нравится, у него есть какие-то благоприятные для вас элементы. So we can look at an example. Мы можем посмотреть какие-то примеры. Like Prince William and Kate Middleton. Например, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Prince William is wood born in summer, so therefore his wood is weak. Принц Уильям – это дерево, рожденное летом, поэтому это слабое дерево. Therefore he need water. И ему нужна вода. Therefore he would look for a person to marry. Он ищет человека воды,
женщина воды. So you can see Kate Middleton. И вы видите Kate, Кейт Миддлтон. she's a strong water lady born in winter with the support of a lot of metal. So this is a strong water lady supporting the favorable element of Prince William. Это женщина сильной воды, рожденная зимой. Ее вода поддержана множеством металла, поэтому вот ее эта сильная вода оказывает поддержку принцу Уильяму. So that's why the prince is attracted by her. Поэтому она привлекла этим самым принца. Then on the opposite side, you also look at the lady. She is strong water. She need wood and fire. И можно посмотреть наоборот. Она человек сильной воды, ей требуется дерево и огонь. Exactly. Prince William is a wood person born with a lot of fire. И, конечно же, принц Уильям – это человек дерева с избытком огня. So therefore, she also found what she need in Prince William's 4 pillars. Таким образом, она также нашла то, что ей нужно в 4 столпах принца Уильяма. So that's the first factor we look at. So are you compatible or not? Means, do you look at each other's chart, which can supply you with your favorable element or not? Таким образом, это первый фактор, на который нужно обратить внимание. Есть ли у вашего партнера элементы благоприятные для вас, нужны вам? Yeah. So then we also, another important area we look at is the house of spouse. Следующая важная область – это взгляд на дом супругов. A house of spouse is the day pillar, the earthly branch of the day pillar. Does it support you or not? Дом супругов отображается в земной ветви дня рождения, и нужно посмотреть, поддерживает он нас или нет. So you look at Prince William, he's weak wood, he need water. Если мы посмотрим на принца Уильяма, он человек слабого дерева, ему нужна вода. And his house of spouse is the water. У него в доме супругов вода. That means he has a good wife, always supportive to him. Это означает, что у него хорошая жена, которая его всегда поддерживает. And then you look at Kate Middleton. She is strong water, and then she need earth, wood, and fire. И давайте посмотрим на Кейт Миддлтон. Она сильная вода, поэтому ей требуется дерево и огонь. And she was born on a day of water sitting on earth. So earth is her husband. В день воды на земле, и эта земля, дракон, это ее муж. And it is her power element, and it is controlling her water. Это ее элемент власти, контролирующий ее воду. So that match because her husband is the prince. И в данном случае одно другому очень хорошо соответствует, потому что ее муж это принц. So therefore, this is an important and also very interesting aspect. So we will have a lot to learn about how to look at people's marriage. Таким образом, это другой и очень важный аспект, который нам следует, на который следует обратить внимание, когда мы смотрим на браки людей. Okay. So how to choose a profession? This is a good question. How to choose a profession according to Ba-цзы? Следующий вопрос: как выбрать профессию с помощью Ба-цзы? So should we look for useful element in the professional field? Должны ли мы искать полезный элемент в профессиональной сфере? There's a mistake, very common mistake made by fortune tellers. So they usually advise people to look for their favorable element as their profession. Это одна из очень распространенных ошибок, которые совершают специалисты Ба-цзы. Они ищут благоприятный элемент в профессии для людей. For example, he say your 4 pillars is lacking water, so you should go to take up a profession of water. Например, они говорят, что вашим 4 столпам судьбы не хватает воды, поэтому вам следует найти профессию воды. But this is wrong, because if you are lacking water, you have no chance in the profession of water.
Но это неправильно, потому что если у вас не хватает воды, у вас нет шансов в профессии, связанной с водой. So therefore, we usually advise people to take up the profession based on which element is most powerful in their 4 pillars. Поэтому мы обычно рекомендуем людям находить профессию в соответствии с элементом, который наиболее силен в их столпах судьбы. So because when you have such element dominating in your 4 pillars, that means you have a lot of chance to get into that profession. Потому что если у вас есть определенный элемент, доминирующий в ваших столпах судьбы, то у вас очень много шансов именно с этой профессией встретиться, достичь успеха в ней. So we look at like this one. This is the richest person in Hong Kong, and he is in the profession of property. Давайте посмотрим вот на этого человека. Это самый богатый человек в Гонконге, и его профессия связана с недвижимостью. But property is earth. Earth is unfavorable element to him. Но недвижимость – это земля, и земля для него является неблагоприятным элементом. Because it's weak wood, he need water. Поскольку он слабое дерево, ему требуется вода. But why he achieved success in property? Because he has a lot of powerful earth element in his chart. И почему же он достиг успеха именно в недвижимости, хотя у него очень много сильной земли в его карте? That means he has a lot of chance in the earth element. Это как раз и показывает, что у него много шансов было именно в элементе земля. But when he's weak, it's his unfavorable element, so he cannot get the money yet. Но он слабое дерево, и это его неблагоприятный элемент, то есть он не мог бы таким образом заработать деньги. But when he is into good luck after 48, you can see after 48 he's into water luck. Therefore, he has the power to control the earth. So that's why this is the time he becomes very successful. То есть, несмотря на то, что земля для него деньги, пока он находился в периоде неудачи до 48 лет, он не был не способен их контролировать. До 48 лет, когда он вошел в период воды, удачи, он стал способен контролировать эти деньги и разбогател. So another typical example is Donald Trump. Другой типичный пример – это Дональд Трамп. He is a strong earth person. Он человек сильной земли. But he is successful in property business. Но он очень успешен в бизнесе недвижимости. So that's why we should look for the dominating element to choose our career. Поэтому нам следует смотреть на доминирующий элемент при выборе карьеры. So because the dominating element means we have plenty of chance. Потому что доминирующий элемент означает, что у нас очень много шансов. То есть доминирующий элемент, а не благоприятный элемент, определяет направление нашей карьеры и область деятельности. Okay, so now we have some фэн-шуй questions. Сейчас у нас несколько вопросов, связанных с фэн-шуй. So this one is about the facing of the building. Вопрос о фасаде здания. So apartment block face south and all the windows of apartment face north. Если фасад дома смотрит на юг, а квартиры, все окна смотрят на север. So if the south side, if you say first is if the question say apartment block face south, so why he say it face south? Based on what logic he considered the apartment block face south? There must be something in the south which make him decide this is the facing. В вопросе уже определено, что многоквартирный дом смотрит на юг. Таким образом, значит, были какие-то факторы, задающие вопрос, сказать, что фасад дома смотрит именно на юг. So therefore, the person who asked this question has to explain why he say south is the facing, because he used the word facing south. То есть человек, который задавал вопрос,
должен был сказать, почему он решил, что дом смотрит именно на юг, и согласно каким факторам он сделал такой вывод. Does it mean the main road is there? Does it mean the door is there? So therefore, we cannot answer without knowing these other factors in the south. Означает ли это, что там находится главная дорога, или там находится главная дверь? И почему именно он сказал, что фасад смотрит на юг? Okay, so because I don't know why he say the block faces south. If there is sufficient reason to say the block faces south, okay, then it faces south. Поскольку я не знаю, почему человек определил фасад дома на юг, если есть достаточно причин, чтобы фасад смотрел на юг, значит, да, он смотрит на юг. The question is if we build a flying star chart based on facing of the building or facing of apartment. Facing of the building. Ну, отвечая на вопрос, мы flying star chart must be based on the facing of the building. Строим карту летящих звезд, опираясь на фасад здания. Yeah. Okay, so we see another one. Следующий вопрос. So age of 9 arrives, and some masters say one should change flying star chart to age of 9. What do you think about this? And am I right to say that buildings of age of 8 will stay with age of 8 chart? And yes, if your building is age of 8, it remains age of 8 unless you demolish it and rebuild. Отвечая на этот вопрос о приходе 9-го периода, надо сказать, что да, если здание было построено в 8-м периоде, оно остается зданием 8-го периода, если в итоге не разрушите его и не построите на его месте другое. So in my opinion, so I think the buildings, once the age started, it will remain that age until it's demolished. По моему мнению, да, если здание было построено в 8-м периоде, оно останется зданием 8-го периода, кроме ситуации, когда оно было разрушено и перестроено. And then when you come to age of 9, so the question is, do we need to change the building into the age of 9? И когда наступит 9-й период, означает ли это, что мы должны поменять все здания, настроить их на 9-й период? The first thing, my opinion is we cannot change an age 8 building into age of 9 unless you demolish the building and build a new one. There's no way you can change the age of the building. Ну, во-первых, по моему мнению, мы не можем поменять период здания, кроме как разрушить его и перестроить. Поэтому мы просто не можем его поменять, этот период. Yeah, the second point is we don't see the age of 9 building better than age of 8 building. Ну, во-вторых, мы не скажем, что здание 9-го периода лучше, чем здание 8-го периода. Because flying star in age of 9 building always has the drawback of double stars. Потому что у зданий 9-го периода всегда есть такой недостаток двойных звезд. So in the flying star Feng-shui, the best flying star chart is mountain in the mountain, water in the water. Потому что в картах летящих звезд самые лучшие карты — это когда гора у нас в горе, горная звезда в горе, а водная в воде. That means mountain star A at the back, mountain star A, water star A in the front. That is mountain in mountain, water in water. Горная звезда в тылу, а водная звезда восьмерка на фасаде. Это будет вот гора в горе, вода в воде. But there's no such chart in age of 9. Но в 9-м периоде таких карт нету. So all age of 9 charts are double line either in front or double line either at the back. Все карты 9-го периода
такие, что там либо двойная девятка в тылу, либо двойная девятка на фасаде. So that's why when we observe all these flying star charts, actually, age of 6 is better than age of 7 better than age of 8, and age of 8 better than age of 9. Поэтому, если рассматривать вообще все карты всех периодов, то карта 6-го периода лучше, чем карты 7-го периода, карта 7-го периода лучше, чем карты 8-го периода, а карта 8-го периода лучше, чем карта 9-го периода. So that's why I advise my client buying older house is better than buying new house. Поэтому я своим клиентам рекомендую купить уже существующий дом, чем строить новый дом. Okay. So this is this kind of building. So you can consider one facing or three facing. Вот вопрос этого здания, был вопрос про фасад этого здания. У него можно рассматривать как один фасад, так и три фасада. Actually, it's three buildings joined up together. So if you are if you are living in the apartment within only one wing of the building, then I will use the individual wing for the facing. То есть можно рассматривать такое здание, как три соединенных здания. Если вы живете, допустим, в квартире в одном из крыльев этого здания, то вы рассматриваете фасад именно этого крыла. But if you are considering the whole building, for example, you are a company basically looking at the external environment of the whole building, then you will use the middle one as the facing. Но если ваша компания, например, рассматривает все здание для аренды, то и вы берете такое здание, то центральную часть следует рассматривать в качестве фасада. But if you are occupying only a room inside one wing of the building, I will use the one wing as the facing. Но если вы занимаете только одну комнату, один офис, небольшое здание, я бы рассматривал фасад этого крыла. So this is a theoretical question. Несколько теоретический вопрос. So some people they don't have money according to Ba-czы, or why they don't have the. So some people believe it's karma. It's something which was decided before you are born. То есть некоторые люди считают, что ба-цзы это как бы карма, это что-то, что определяется до вашего рождения. We also observe why some people was born with very poor Ba-czы, some people was born with very favorable Ba-czы. So who is to blame? Because that is something happened before you're born. You have no choice yourself. Ну, то есть мы также наблюдаем, что некоторые рождаются такими бедные, несчастные ба-цзы, а другие весьма успешные ба-цзы. И кого же здесь винить? Здесь все решается в момент вашего рождения или до рождения. So, so that's why that is something given to us when we are coming to this world. So therefore, we have to try to find the most positive side of it and make best use of it. То есть это то, что, с чем мы родились, и что с этим сделать, ну, следует находить самое полезное в этом и пытаться это наилучшим образом использовать. Because it's not our choice. We have no choice. I cannot choose to be born with a very good ba-czы. So, but I have this ba-czы coming out with me in this life. Therefore, I have to make best use of it. Потому что здесь нет у меня выбора никакого.
я родился с определенной ба-цзы, пришел с ними в мир, и единственное, что я могу сделать, наилучшим образом использовать то, с чем я пришел в этот мир, то, что у меня есть. So no matter how negative is the Ba-cзы, there is always something positive. Поэтому, независимо от того, насколько негативные у нас ба-цзы, в них всегда есть что-то позитивное. So because life is a cycle, sometimes you're in good luck, sometimes you're in bad luck. Потому что жизнь движется циклами, иногда ты находишься в удаче, иногда в неудаче. So therefore, we always try to look for positive things to maximize it and try to reduce, minimize the negative aspects. Стремимся наилучшим образом использовать позитивные вещи, чтобы максимизировать их и минимизировать негативные эффекты. So exactly, this is the purpose of learning Ba-cзы. So therefore, you can foresee misfortune coming, and then you prepare for it. И именно в этом и есть смысл использования ба-цзы. Мы видим предстоящий период неудачи и готовимся к нему. So you play safe, you take care of yourself, so to minimize the intensity of the bad luck. Мы ведем себя аккуратно, осторожно, предпринимаем меры предосторожности, заботимся о себе для того, чтобы минимизировать свою неудачу. I think that's about all the questions. Я думаю, что это вопросы. There are many questions in the chat. There are many questions in the chat. Which chat? We have chat, you don't see it because it is in Russian, therefore we didn't show it to you, but I can translate you the questions. Yeah. Вопрос к мастеру про выборы в Америке, если у Трампа шансы на победу в выборах. У меня много друзей в Америке, и что с этим делать? So the question about if Trump has chances to win in USA. I think he still has chance. Насчет Трампа, я думаю, что у него пока что есть шансы. Yeah, because he is a strong earth person. A strong earth person, he need metal and water. Потому что он человек сильной земли, и человеку сильной земли требуется металл и вода. And therefore, the metal and water here eventually still his good element. И металл и вода текущего года на самом деле это его благоприятные элементы. And then the last 2 months actually is summertime is always his not so successful time. И Because it's full of fire and earth. Последние пару месяцев это было лето, и лето это его неблагоприятный период, потому что был период огня и земли. Yeah, and now we are into autumn, and I think from now he is picking up. И вот сейчас уже пришла осень, я думаю, что сейчас он как бы наверстает упущенное. Joe Biden is a weak fire person. Джо Байден – это человек слабого огня. So therefore, that means the second half of the year not very good for him. Это означает, что вторая половина года не столь хороша для него. So therefore, it looks like Trump still has good chance to win. Поэтому, похоже, у Трампа еще есть хорошие шансы на победу. Next question is clash, столкновение, год и месяц это внешний, день и час это внутреннее, столкновение между месяцем и днем как выражается, внутреннее и внешнее сталкивается. The question is clash between year and month is outer clash. Clash between day and hour is inner clash. But what about clash between months and day? Is clash between outer and inner? I will say clash between month and day is clash between your mother and your house of spouse. Я бы сказал, that means conflict between your wife and your mother. Я бы сказал, что столкновение между днем и месяцем – это столкновение между вашим домом супругов и матерью, то есть столкновение между супругом и матерью. Конфликт между ними. So, next question. How to interpret
unfavorable lack of pillar luck, but it is at the same time it is your nobleman. Вопрос про интерпретацию приходит неблагоприятный такт удачи, но это звезда благородного. So nobleman at the same time it is unfavorable luck. Unfavorable luck will bring misfortune first, and then when you are in misfortune, you have somebody come up to help you. So therefore, both can happen at the same time. Неблагоприятный столб удачи принесет сначала неприятности, но когда есть неприятности придет кто-то, кто вам поможет в них. Таким образом, и то, и другое произойдет вместе. Следующий вопрос, как от Камилы. Как улучшить личную жизнь, если столб дня, инская земля, а дерево отсутствует, но при этом присутствует в скрытом столпе? The next question is, how to make your personal life better if you are in earth and you have no wood, but you have wood in your hidden pillar. You have You're in earth lady. in earth. She has no wood, but she has wood in a wood could be you are extremely weak. Отсутствие дерева может означать, что вы чрезвычайно слабая земля. Could be extremely weak, then you don't have root. Если вы чрезвычайно слабая, то нет дерева, нет у вас корней никаких. It's a question about personal life. Personal life, she has no wood, and she asks how to find a partner if you have no wood. But you have no wood. So I understand. No wood, then you look for water. Because water supports wood. Если у вас нет дерева вообще в карте, то вы тогда ищете воду, поскольку вода поддерживает дерево, и дерево появится при наличии воды. So, maybe you have water luck and the wood year come up, then you will have chance. So like the yin earth coming up, yang wood is 2024. There's a yang wood showing up. Ну, например, дерево может прийти в году, например, 24-й год будет годом янского дерева. И, например, если вы находитесь в удаче воды, то вода вашей удачи поддерживает год дерева, и тогда появится дерево. The question about twins again. The two girls, twins, they are 1 year old and they already have different character. Вопрос о близняшках, если у них проявился разный характер уже в год, где в карте это можно увидеть. Where can you see it in the chart? If twin girls have different character, so they are 1 year old only. If their chart is totally identical, then you can see how there are people on the outside, they are different, but actually inside, the character is still have the same kind of structure. Если они родились в один и тот же час, и карты абсолютно одинаковые, это может проявляться так, что внешне они как бы по-разному себя ведут, но внутри у них одна и та же структура. Внутренние проявления одинаковые. Yeah. So you have to look at this case by case. То есть нужно рассматривать эти вещи индивидуально. Следующий вопрос от Нелли. Если день бык, месяц коза, час лошадь, то работает столкновение или слияние коза и лошадь. The question is, somebody was born a day of ox, month of goat, and hour of horse. What will work in this case? Clash, day and month, or combine horse, goat? So is it hour and month? Combine hour and month, horse and goat? Hour is horse and month is goat is separated by the ox in between. So therefore this combine is not so effective. So therefore you look at the clash between the ox and the goat means
disharmony between the house of spouse and the mother. And then the horse actually supporting the ox, means the children are supporting the wife. The children is supporting the house of spouse. Соответственно, если человек родился в день быка, месяц козы и час лошади, получается, что коза и лошадь разделены днем, то есть быком, то слияние их будет не столь эффективным. Поэтому следует рассматривать в первую очередь столкновение между днем и месяцем, то есть конфликт между супругом и матерью происходит. С другой стороны, час лошади, поддерживающий дом супругов, означает, что дети поддерживать будут супруга. Следующий вопрос от Татьяны. Как рассчитывать карту, если дату рождения не помнит, а записано на совсем другую дату? The question, how to calculate Ba-цзы chart if the person doesn't know the date of birth and in his document there is completely different date? If he doesn't know the day of birth, we cannot know his Ba-цзы. Если мы не знаем дату рождения, мы не можем знать Ба-цзы человека. Because his documents record is fake. Therefore, you cannot trust the record on the document. Если в документах записана неправильная дата, вы не можете верить этим документам. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Таисия. В карте Ба-цзы 4 неполезные грабители богатства. В 10-летнем такте удачи приходит еще 2 грабителя богатства. Как победить деревянного грабителя богатства? If someone has in a Ba-цзы chart, he has 4 unfavorable money robbery. And in the 10-year luck, 2 other money robbery come. How to fight over or win over wooden robbery, money robbery? Money robbery means friends. So therefore, you can choose a business related to friends, like social networking. Грабитель богатства означает друзья, поэтому вам следует выбрать профессию, связанную с общением с людьми, например, социальные какие-то сети, например, социальные сети, социальные связи. Human resources, money robbery means people. So therefore, your business should involve more people. HR, например, HR, teaching, education and training, or level marketing, that kind of business. Обучение, вот этот мультилевел маркетинг, обучение, тренинги различные. То есть любая профессия, в которой вы взаимодействуете, работаете с множеством людей, это будет хорошо. Следующий вопрос. Так-то судьбы рассчитаны от Татьяны до 90-95 лет. Если человек живет дольше, какие у них тогда будут столпы удачи? The question is, the luck pillars are calculated up to 90-95 years, but if somebody lives longer, which luck pillars will he have? You can see normally people today expect they live at least up to 90 years old. So therefore, you have to make the luck pillar longer than before. Before we only make it up to about 70, 80 years old, but today we have to make it up to over 90 years old, because it's not so uncommon now. People live beyond 100 years old. В прежние времена строили столпы удачи лет до 70-80. Сейчас они строятся до 90 примерно, потому что средняя продолжительность жизни человека 90 лет. Но вы можете построить их и дальше. Они строятся по определенным принципам. Если вы знаете
как они строятся, то вы можете хоть до 200 лет их построить. Но обычно мало кто живет дольше, чем до 90, тем более больше, чем до 100 лет. Yeah. Unless you see very obvious unfavorable element, is not easy to overcome. So otherwise, we will make longer luck pillars. Если вы, например, кроме тех случаев, когда вы видите, что чрезвычайно тяжело преодолеть какие-то очень сильно неблагоприятные элементы, вы в остальных случаях вы строите достаточно много столпов удачи, до 90-100. Следующий вопрос, Наталья. Если в карте рождения есть нереализованное слияние, например, кролик-собака в земных ветвях, а в небесных стволах огня нет, будет ли слияние, когда придет год, или так с огнем в небесных стволах? The question is, if somebody has Ba-czы chart where is not realized combine, for example, there's a rabbit and dog in earthly branches without any fire in heavenly stems. Would this combine realize itself when the ear or luck pillar with fire arrives? Normally, I do not consider this change elements because it will get very confusing. So that's why we only see rabbit and dog combine means harmony. It doesn't change into fire. Я обычно не рассматриваю вот эту трансформацию элемента, потому что тогда все запутывается. То есть я обычно рассматриваю просто слияние собаки с кроликом как определенную гармонию, но они не превращаются в огонь, соответственно, ничего такого не происходит. Наталья, подскажите, если у человека янской воды в карте много земли, чем ему заниматься, он никак не может найти. Please suggest if someone has, if the person of yang water has a lot of earth in his chart, what profession can he take? He doesn't know what to do. Earth is a power element, so therefore it's power element means management, administration, secretarial work, organizing, that kind of thing. Земля для него элемент власти, а элемент власти означает администрацию, менеджмент, секретарскую работу, любую организаторскую работу можно найти. Следующий вопрос. Когда Гранд Мастер привезет в Россию цемень, Александр спрашивает. Next question. When Grand Master will bring цемень Dunja into Russia? To Russia. Course. Cimeng Dunja. So actually, I use ИЦзин more than Cimeng Dunja. Both have the same purpose, but I find ИЦзин more handy, more quick. The answer is more easy to see. На самом деле я использую больше цемень Dunja, больше ИЦзин, чем цемень Dunja сам. Я пробовал то и другое, но мне, по моему опыте, ИЦзин, он как бы более удобный, проще видеть, значит, результат и проще видеть, что интерпретировать. Next question about dominating element. If it is not favorable, how to choose profession if dominating element is not favorable? It's to your... You look at your chart and your luck, which element is most powerful, most plentiful, then usually you will have more chance in that element. But she is asking if it is not, it is unfavorable element. Then this element is unfavorable. Yeah. Yeah, usually unfavorable element means you have plenty. Ну, то есть, что касается доминирующего элемента, он обычно является неблагоприятным, потому что его уже много. Поэтому, конечно, он неблагоприятен. Yeah. So, which element you have the most, then you have the more chance to get into that industry. То есть, но чем больше элементов у вас в карте есть, тем больше шансов у вас в этой области деятельности.
So this is a table showing the element related to different industry. Сейчас я вам покажу табличку элементов, связанных с разными областями деятельности. То есть какие профессии, какие области деятельности связаны с какими элементами. This one. This one. Each element related to different industry is in this table. Сейчас каждый элемент связан с определенной областью деятельности. Металл, например, это машиностроение, инженерное дело. Дерево – это мода, текстиль, СМИ, книги. Вода – это мореходство, транспорт, бары. Огонь – развлечения, энергия, электричество. Земля – это недвижимость, земля, отели, здания, строительство, камни и так далее. Так. Следующий вопрос от Надежды. Я постоянно пользуюсь входом через сад. Какой вход считать главным? So Надежда asks the question. I use my entrance to the house through the garden. As I understood this question right, she has a house and she enters her house through the garden mostly, but though it is like a back door. Which door should I consider main? So if it depends on the what is your original mentor. If the original mentor enter into the living room, then the original mentor is the facing. But if the original mentor enter into your kitchen, then that it's the back of the house. Вопрос у Надежды, которая входит в дом через сад. Значит, мастер говорит, что все зависит от изначальной главной двери. Если ваша изначальная главная дверь, вы из нее попадаете сразу в гостиную, то, скорее всего, это главная дверь. Если вы из изначальной главной двери попадаете там в кухню или в какие-то задние комнаты, то главной дверью будет та, которая попадает в гостиную, которая ведет в гостиную. Юлия спрашивает, разная смена собственного и частного дома не меняет период. Например, дом построили в 8-м, а купил от предыдущего собственника в 9-м периоде. The question is, if the change of owner of private house changes the age of the house. For example, house was built in age of 8, but it will be bought in age of 9 from previous owner. No, the change owner doesn't change the age of the house. Нет, смена собственника не меняет период здания. Период. Светлана спрашивает, если у человека ГУА-7, у ГУА-7 возможно ли пользовать дверь с натальной девяткой и возможно ли использовать девятку для места кровати? The question is, if somebody has ГУА-7, can he use the door with natal star 9 and can he sleep in the 9 star can he sleep in the 9 star? Yes, you can. Any core number can sleep in mountain star 9 or open the door in water star 9. Да, любой человек с любым числом ГУА может спать в горной девятке или может ходить в дверь с водной девяткой. Следующий вопрос. Как влияют на судьбы, Надя спрашивает, как влияют на судьбу скрытые небесные стволы, когда их стоит учитывать? Next question. How hidden heavenly stems influence your destiny? When should you consider them? Hidden heavenly stems. Hidden heavenly stems is we want to know more information about what is standing on top of the heavenly stem. What is standing on top of the earthly branch? Небесные стволы. So, for example, the coming year is metal over ox.
So inside the ox, you have water. So therefore, if the metal represents a man, so this man carries money, carries intelligence, carries metal, because metal standing on water means metal carrying intelligence. Скрытые небесные стволы позволяют нам добыть больше информации из земной ветви, да, на которой стоит небесный ствол. Например, приходящий год, это будет годом металлического быка. В быке скрывается вода. И если этот металл в приходящем году означает, например, для вас мужчину, то вода, скрытая в быке, будет показывать качество этого мужчины. Для металла вода – это самовыражение. Таким образом, это будет мужчина с самовыражением, активный мужчина. Так, если я не ошибаюсь, Инна спрашивает, фэн-шуй относится к элементу земля, а что касается Ба-цзы и ИЦзин, к какому элементу они относятся? The question is, if I'm not mistaken, фэн-шуй is earth element. But what about Ba-czы and ИЦзин? Which element they belong to? Yes, feng-shui is earth element, but Ba-czы and ИЦзин maybe wood and fire, that kind of element. Да, фэн-шуй это элемент земля, но ИЦзин и Ба-цзы это дерево или огонь. Следующий вопрос от Натальи. Для слабого элемента воды женщина... У меня все время проскакивает то, что вы пишете в чате сообщение, и у меня убегает все время наверх. Поэтому я все время сбиваюсь, где я читал предыдущий вопрос. Для слабого элемента воды женщина, когда лучше планировать рождение ребенка, зачатие рождения? The question is, a woman of weak earth, weak water woman, when it is better for her to plan giving birth, conceiving and birth giving? That's when she has metal. Water. Yeah. If she has metal luck, therefore the earth supports metal. Earth supports metal, metal supports her. So therefore, that she will find a good man when she has a metal luck. Если у вас есть металлическая удача, например, металл поддерживает землю, земля поддерживает, а земля является, значит, для воды мужчиной, тогда вы встретите хорошего мужчину. She is asking about conceiving and giving birth to the child. Yes, for a woman, you can look at the intelligence element. Женщина должна искать для рождения ребенка элемент самовыражения. So if she is weak water, when is good time? So weak water, she still needs some metal support to give birth. То есть человеку слабой воды требуется некоторая поддержка металла для того, чтобы родить. Yeah, if she see metal luck and she has wood year, then she will have. Например, если вы в металлической удаче и приходит год дерева, то это хорошее время для рождения. Ольга спрашивает, у меня в карте в дне дерева Ян, внизу вода Ян. Узнала, что в 2020 году металл Ян, и это означает вред ветвей. Подскажите, пожалуйста, как это исправить. I'm Yan wood on water. Yan wood on red day pillar. And I found out that 2020 is metal Yan year, which means harm to the branches. Please tell how to correct it. It depends on are you strong wood or weak wood. Значит, у Ольги ответ. Это зависит от того, сильное вы дерево или слабое. If you are weak wood, then this year is good because you need water. Слабое дерево, то это хороший год, потому что это год воды. She is asking about harm relationships between earth branches. She said this year is harm relationship to her earth branch. There's nothing wrong. She's young wood on the red. This year is young metal on the red. There's nothing wrong between the red.
So if she's weak wood, the red is helpful. Что касается вреда, то если вы янское дерево на крысе и текущий год крысы, то здесь нет никаких проблем, нет никакого вреда. Если вы слабое дерево, то вода для вас, год воды для вас полезен. But the metal is a man. Maybe she meet the man, she meet the boss. А металл — это мужчина, поэтому вы в этом году можете встретить мужчину или начальника. У меня ко всем большая просьба. Мы уже скоро заканчиваем, но на все вопросы все равно ответить не успеем. Точнее, я думаю, что успеем ответить на те, которые уже есть в чате. Но, пожалуйста, не пишите больше, потому что мне очень тяжело читать эти вопросы. Чат все время выпрыгивает наверх, и я теряю вопрос, который, соответственно, начинаю читать, он убегает у меня наверх, я опять кручу чат, и это занимает очень много времени. Я тем более сбиваюсь постоянно, потому что приходится искать тот вопрос, который только что читал. Поэтому, пожалуйста, пока ничего не пишите. Когда мы закончим, тогда вы можете писать. Скажите, Наталья пишет, скажите, пожалуйста, дочери... Опять ищу вопрос, вот опять написал что-то. Скажите, пожалуйста, дочери 17 лет, пришел 10-летний период дубликат столпа дня, как действовать лучше? Наталья is asking, please tell daughter of 70 years old. She came into the luck pillar, which duplicates day pillar. What to do? How? What is the best way of action? The duplicate to day pillar in the luck pillar. Duplicate day pillar. First, you have to know is it favorable element or not favorable element. Первое, что нужно узнать, это благоприятный элемент пришел или неблагоприятный. So duplicate means the same person. It means you meet a friend. But is it favorable luck or bad luck? Therefore, you have to look at the 4 pillars. Дубликат означает похожего на вас человека, то есть друга. Поэтому следует смотреть в первую очередь на благоприятность элементов в 4 столпах. То есть благоприятный это период или неблагоприятный, но это означает друг. Следующий вопрос Натальи. Как убрать столкновение коза-лошадь? Ну, я сразу отвечаю, коза-лошадь не сталкиваются, поэтому вопрос несколько некорректный. Они сливаются, да. Лошадь сталкивается с крысой. Ольга спрашивает, отвечает. 3 обезьяны и змея в году. Змея сливается, Александр спрашивает. Александр is asking, he has probably in the 4 pillars, he has 3 monkeys and snake in the ear. Does the snake combine or not? Yes. Да, Snake если monkey combine. Змея в году, змея сливается. Ирина спрашивает, если в 4 столпах есть смерть супруга или детей, то это проиграется только 1 раз или много раз в этот возраст столпа. The question is, if there is death of a husband or children in 4 pillars, can this happen only once or many times during the age of that pillar? What do you mean? I cannot catch it. Can you repeat? She says that there is, in the 4 pillars, there is a death of husband of kids or kids. There is the death of husband or kids in your 4 pillars. Can this happen only once or many times? Many husbands or many kids can die during certain age. Or only usually you can see the death only happen in that luck. So therefore, during that luck, your husband died. But you have to look at the 4 pillars to see will similar kind of bad luck will come back later in your life. Если, допустим, пришла какая-то несчастье к мужу в вашем 10-летнем периоде удачи, то это, конечно, может случиться с каким-то мужем, но будет ли это повторяться, надо смотреть на столпы судьбы, придет ли это в будущем еще раз или нет. Следующий вопрос. Внучке 17 лет от Ларисы.
Она огонь инь, в кажется 3 козы, всего 4 земли. Значит, ты профессию выбирать по элементу земля. Не будет ли скучно для огня инь? The question, the granddaughter is 17 years old. She is in fire. She has 3 gods in her chart. Altogether 4 earths in the chart. That means she has to choose a profession with earth element. Yes. Да, это означает, что профессию следует выбирать по элементу земля. Wouldn't it be too boring for in fire person? Too boring, earth element, earth profession. The earth is her intelligence element. Но земля — это ее элемент самовыражения. Yes, she's very creative. Она очень творческий человек. Yeah. Вопрос от Вадима. Слияние собаки и кролика, насколько оно дисгармонично. The question is if combine of dog and rabbit, is it disharmonious or not? How disharmonious is combine of... Combine is harmonious. Слияние всегда гармонично. Как вы относитесь к интерпретации карт по методике Япа в профиле Ба-цзы? Татьяна спрашивает. What do you think about interpretation of Ba-czы chart using Yap's methods, the profile Ba-czы profiles? I don't know this method. So what do you mean by Yap's method? Я не знаю Япа метод и этот метод профиля Ба-цзы. Which Yap? There are many Yaps. Какой Яп? Этих Япов очень много. Вопрос от Лилии. Никак не могу понять, кто я господина дня, вода инь или дерево ян, характеристики все подходят. Есть ли какое-то кардинальное различие между ними? Господин дня меняется из-за того, что я родилась в час крысы. The lady asks, she was born in a red hour, and she cannot really understand if she is water in or yan wood or in water. Because she was born on the border of the day. Is there any cardinal difference between in water and yan wood? Can you? Well, you have to look at his history, compare these two charts. You have to look at more facts before you can decide. If I saw the person, I can tell the difference, but I do not know. Для того, чтобы определить вашу... If I know the person, then I can have a feeling whether this is yang wood or yin water. But I don't know the person at all. I cannot tell. Определить ваш элемент личности, нужно построить ваши 2 карты по предыдущему дню и следующему дню и сравнить вашу историю жизни. И уже поэтому можно что-то определить, можно что-то сказать. Мастер говорит, что если бы он вас увидел лично и посмотрел бы на вас, у него появилось ощущение, он бы точно сказал, кто вы, дерево ян или вода инь. Но поскольку он не может вас увидеть, то и не может, к сожалению, сказать точно. Но проверив историю вашу, можно сказать. Галина спрашивает, медицина к какому элементу относится? Which element medicine belongs to? Medicine, different kind of medicine. So herbal medicine is good, huh? But there are other medicine which is water, metal, or earth. Ну, то есть это вода, но бывает медицина металла, и огня, и земли. Я огонь ян по дню, в году стоит грабитель богатства огонь и как его нейтрализовать? Алина спрашивает. I'm Yan Fire person and I have money robbery in fire in the ear. How to neutralize it? Neutralize money robbery. That means you have committed. If you are a lady, that is even more competition in your life. Это означает конкурент. If you are young fire lady, then young fire usually compete with you
for your boyfriend. Это означает конкурента в жизни. И если вы женщина янского огня, то огонь инь в году означает обычно, что другие женщины с вами соревнуются за парней. He's asking how to neutralize it. Is it possible to neutralize? No, you cannot neutralize. Нейтрализовать его невозможно. No means to neutralize. Нет таких средств, чтобы нейтрализовать его. Юлия спрашивает, какие события, действия, полный выезд людей, реконструкция, снятие крови меняют период здания? The question, which actions can change the age of a building? Moving out from the house, complete reconstruction, change of the roof can change the age of the building. Complete reconstruction. Полнейшая реконструкция может поменять период. Юлия спрашивает, можно спать в своем личном гуа? Заранее говорю за ответ. Can one sleep in one's own gua? Maybe a flying star. Maybe it's meant flying star. If your choir is not favorable, for example, your choir is number 2, so don't sleep in mountain star number 2. Если ваша гуа в настоящее время не является благоприятной звездой, то нельзя. Например, если ваша гуа 2, то в данный момент нельзя спать в горной звезде 2. Елена спрашивает, в карте Ба-цзы месяц Динхай, приходит удачи Джи-чоу, будет ли слияние в сезон воды в этом периоде? So the question is, somebody was born the day Bin-zi day, Din-hai month, and then the luck pillar Ji-chou arrives. Will there be combine of water in this period of luck, in this luck period? You say again? I can. Day Bin-zi day. Bin-zi probably is Bin. Yan fire. Bin is yan fire. Yes, yan fire on red day. Bin high month. In fire pig. Pig and the luck pillar of probably in earth on in earth on ox arrives. Will they be combined in a season of water? A season of water means day she was born in a red day, pig month, and ox. And ox arrives, yes. Yeah. It can combine. Да, будет слияние в сезон воды, правильно. Кристина пишет, мастер, вы суперспециалист. Все ответы ясные и понятные. Спасибо всем за организовал. Christina writes, Master, you are super specialist. All answers were clear and easy to understand. Thanks everyone who organized that meeting. It is very interesting and educational. Наталья говорит, подскажите, а учебный центр по охране труда к какому элементу относится? Я правильно понимаю, что обучение это дерево, а обучение по пожарно-техническому минимум к огню. Как тогда считать? So somebody asks, the educational center on labor, security labor, something like this, yes? When you have workers and there is some security for workers. Security, which element it belongs to? Is it correct to understand that the education is wood, but education to fire security, fire? Which element? Education is more like resources element. Обучение скорее элемент ресурсов. Yeah. So if you are concentrated on fire aspect, therefore yes, there's fire element. Если вы концентрируетесь на элементе огня, то это элемент огонь, да?
Инна спрашивает, мог бы грандмастер рассказать про чрезвычайно сильные элементы личности? Всегда можно найти информацию про сильные и слабые, но очень мало информации про чрезвычайно сильных господин дня. The question is about extremely strong elements. She said that one can find a lot of information about weak and strong, but not so much information about extremely strong elements. Yeah, not many. Extremely strong is very seldom. Не так много встречается чрезвычайно сильных элементов, они редко встречаются. Мира спрашивает, какие профессии будут более востребованы в ближайшие 5 лет из каких стихий? The question is, which professions will be most required, most wanted during next 5 years, during which elements? Which elements will be most required during next 5 years? Will be fire. Because it's age of 9. Возможно, огонь будет самым востребованным, потому что наступает 9-й период. Наталья пишет, много благодарности мастеру для этого время, знаний и мудрость. Many thanks to the Grand Master for this time, knowledge and wisdom. So everybody thanks you now, and we are coming to the end. We are finished. Спасибо большое за участие, за вопросы. Мы заканчиваем. Okay, you can say some words in Russian, whatever you know. Oh, спасибо. Спасибо всем огромное за участие и спасибо мастеру. Пожалуйста. Пожалуйста. And до свидания. Okay, master demonstrates his knowledge of Russian. So thank you very much. And by the way, I will announce that you promised to give us 2021 forecast, and we hope to hear of you in October or something like this. Okay. Мастер, также я хочу сразу проанонсировать, что пообещал, если ему не получится приехать в Россию в октябре, то провести вебинар предсказания на 2021 год. И, надеюсь, мы опять увидим его в октябре или ноябре, когда-то увидим. Спасибо всем огромное за внимание. На этом мы заканчиваем наш вебинар. Прощаемся со всеми. Thank you very much, Master. Thank you very much. Thank you. Всего доброго. Я также с вами прощаюсь. До свидания. И увидимся позже. See you, bye. Все, всем всего доброго.